that hapa ni kwa mzee, sio kwa Gideon. Na wenzangu wananchi wa Kenya, mimi nitazungumza kwa kifupi. Na mizuri wakati kama huu, sio wakati wa majonzi. Tumekuja kumwenzi kiongozi aliyetia fora sio tu kwa nchi yetu hii ya Kenya, bali pia kontinenti letu la Afrika na hata nchi nzima. Alikuwa mpatanishi. Najua hapa wengi pengine hatuwezi tukakumbuka kwamba hata nchi ya Msumbiji kule aliwatuma wakilishi wake kupatanisha watu wa Mozambique. And I know you're continuing with that tradition, Mr. President. Na hapa Afrika Mashariki wengi hawawezi kukumbuka kwamba mimi nikiwa waziri wa mambo ya nje, Mheshimiwa Rais Mzee Moi walikuwa waelewani sana na mwenzake Kampala, Rais Yoweri Museveni. Na kuna mambo mengine nafanya extra diplomatic. Kumbuka Mzee Moi alikuwa na rafiki moja Mjerumani kwa jina Rudolf Decker. And alikuwa na ile mtindo wa National Prayer Breakfast. Rudolf Decker akaja akaniona mimi waziri mdogo wa mambo ya nje. Mimi sasa nikifikiri kinyuma nyuma, nadhani Mzee Moi pia alikuwa na mpangilio wake. Akamweka ndugu yangu Musalia waziri wa fedha akiwa mdogo sana, na mimi waziri wa mambo ya nje. Nakumbuka I-code Musalia kwa ofisi yangu. Sasa hapa kuna mtego. Kama vijana tukiangusha mzee, the youth of this country will have no claim to leadership. Lakini tulijitahidi. Huyu Rudolf Decker akazungumza, akaniuliza, what can I do for you? Akamwambia, do me a favor. Kwa sababu Museveni na Moi waelewani, mimi nakutuma tu uende muone Museveni, muulize kwa heshima, achukue simu ampigie Moi. Kwa sababu hata kimila umri, heshimu tu umri. Unajua mzee mzungu alifanya hivyo. Alikuwa rafiki wa dhati wa Mzee Moi. Hiyo simu ilipopigwa, believe it or not, today we are talking about the East African community. Tumshangilie Baba Moi. Kwa sababu they took it off. Kutoka hapa kazi yangu ikawa rahisi sana. Mpaka nikaulizwa niwe the first chairperson of the Tripartite Ministerial Commission. The current Prime Minister Museveni Rugunda, hata ndugu Kikwete alikuwa hajakuwa waziri wa mambo ya nje, alikuwa Rangesera. Na mimi kukutana KICC, tukaweka juhudi, mara sio mara, muda sio muda, tukarudi Arusha. Sasa jumuiya ndio hiyo. Sasa hivi katika all public functions tunaimba nyimbo, wimbo wa taifa, vile vile wimbo wa Afrika Mashariki. Jumuiya hiyo na nyinyi Mheshimiwa Uhuru na wenzako mkadumisha. Tuwawepa heko. Kwa hivyo wakati huu wa kuzungumza kumwenzi Mzee Moi, I think it's also good now I speak a bit about what my colleagues have said. You have actually honestly tried, Mheshimiwa Uhuru. We congratulate you. We really do. Yani unatukanwa kiajabu ajabu. And you take it in stride. Hata wengine wanaokutukana, ambao wengine wanakuonea ama kukutakia mabaya, wao wenyewe wanaosema madynasty na mahasla, if I remember, kwa sababu wakati kukumbuka ama sivyo, nakumbuka mimi nilikuwa organizing secretary wa KANU. Kwa hivyo Ephraim Maina, I remember when Mzee Mudavadi gave you your certificate. You are a life member. Actually I was organizing secretary, Mzee Mudavadi was the secretary general. Alafu ikafika wakati NDP wanajiunga na KANU. Ndugu Raila huyo akaja. Nani alikuwa the main person wa kuunganisha NDP, Raila na KANU? Was huyo ndugu mwingine William Samoei Arap Ruto in the office of the president. Ukweli tusema mtasema. Yani huyo ndiye alikuwa engine ya kuunganisha KANU na NDP.
Na katika hali hiyo kuunganisha, mengine ajabu hutokea. Kwa hivyo mimi ningekuwa ndugu William Ruto, ningemheshimu sana Rais Moi, because he made you who you are today. Lazima tuseme ukweli huu. Kwa sasa kama unashambulia kusema familia ya Moi ni dynasty, wewe ulikuwa uko ndani. In effect, you are more of a son than Gideon, if I remember. So this is it. Kwa hivyo lazima tutasema haya, lakini leo munisamee tu, msije mkaudhika kasema huyu Kalonzo sasa ameanza kuropoka. Lakini that is the whole truth. You cannot afford to antagonize your people and create class wars and radicalize the youth. Yani una radicalize wengine kiasi kwamba kijana kama Osoro anatoka kwa matanga, mheshimiwa amechaguliwa na kura, anamshambulia mwenzake akiwa kwa jukwaa, na hapa kuna jeneza. Muundo upi huyo wa kisiasa? Yani you radicalize even a member of parliament, because between huyo Osoro alikuwa radicalized, anamshambulia Harati, naye Harati ni uppercut. Maajabu haya. Kwa hivyo tuache mambo ya kuradicalize each other. Tukumbuke sisi kwanza ni Waafrika, ama sivyo? Mambo ya ajabu haya. Akaja hiyo kijana wetu, na hapa Mheshimiwa Rais naomba unisikilize. Kijana wetu anaitwa Michael Sonko. Kijana kutoka huko mahali mimi nimezaliwa. Na kuomba niachie kijana, amekutusi sana. Kwa niaba ya wale ambao wana majina ambao wanaona ni kijana yetu, tuomba msamaha. Akimaliza these episodes kama ile ya Kamket. Hizo episodes ikiisha, we will yet mentor him for you. We will mentor him. But you have shown great heart. Kwa hivyo usiyashikilia haya maneno, because we have to build this nation. Sometimes it will be tough, but our vijana will still mentor them. We will yet mentor them. So Mheshimiwa Uhuru, I want to thank you. I mean, niulize wenzangu. Two things alafu nimalize. In English. You remember I was a foreign minister under Mzee Moi. And then Mzee Moi was very kind. In fact, I don't know whether you do that, President Uhuru. Yani unachukua simu unampigia ndugu na mwambia, I'm going to appoint you a minister. That was a tradition in the Westminster model. I remember we came back from a foreign trip in Cyprus. I was Minister for Education. Mzee Moi ameona nimesumbuliwa na walimu, nilikuwa foreign minister, nikaenda education. Akaniambia, between Cyprus and Nairobi, Stephen, I give you a choice. You can either come to my office or go to the Ministry of Information and Tourism. Nikamwambia mzee, wacha nifikirie tukifika nyumbani. I chose not to go to his office because I was fearing maybe atanilazimisha niseme unga Uhuru mkono. We must make these confessions. Na ndipo sasa mwishowe at least Uhuru akabaki na ndugu huyo Mudavadi. Tunawashukuru sana. When we do these things and we have to build a nation, it's amazing. He would do that when he loves. He looked at us as his children. But then it has been said Mzee was always not only the building of the African Inland Church, where I'm actually a member, and our Bishop Abraham Mulo is here, that tradition, the family, the African Inland Church, the Milimani congregation, which has now become a big cathedral, efforts zote hizo za Mzee Moi. And I can tell you, as his foreign minister again, we're on a foreign flight back to Nairobi, arriving 6 o'clock in the morning. Before landing at Jomo Kenyatta, Mzee Moi will take his Bible and have his quiet time before the flight begins to descend. This was a man who sincerely worshipped. Yani ikiwa ni mambo ya imani na Mzee Moi, believe you me, and finally crowned it, as we heard from Bomet family, when he said, you know, forgive. And therefore I believe Mzee Moi is dancing with the angels, because he had nothing, he kept nothing kwa roho yake. But then the last one, so I can now take my seat. Njaa ndio hiyo, lakini Gideon, what do you expect? You ask us to come to Kule na tusherehekee.
You may remember a trip to Auckland. That year was very tough, in 1995. Wangapi wanakumbuka story ya Auckland? Wanakumbuka the Bull of Auckland? Kwanza kijana moja, the late Mheshimiwa Ndilinge, when we came back, he took a Bible, went to Ukambani and said, I'm no Bull of Auckland, I'm Bull of Ukambani. But that was a story. I remember that time, and Dasali was there, and the comptroller at the time, we were all there. Difficult moments. Ken Sarawiwa had just been killed in Nigeria. Mandela has just come in with a lot of moral authority. And now, Nigeria was expelled from the Commonwealth. But that was a day after we went through a very difficult moment as a Kenyan delegation. We even threatened the foreign minister of New Zealand. I'm going to advise my president, we leave. So mzee akaniandikia, when I briefed him, he was very good. The teacher was excellent handwriting. One of the things that has happened these days, watu wamesahau kuandika. It used to be anaandika kwa blackboard or green board, beautiful handwriting. But with his green pen, akaniandikia, Stephen, when troubles come, they don't come singly. You may want tafakari hayo. Then we were in Addis Ababa for an AU summit, and they held the dignity of this country. And he could not sell his nation. And a lot of countries, you may not know, President Uhuru definitely knows, wakati wa brother leader, Muammar Gaddafi of Libya. A lot of African countries used to be sent ndege na kubebwa na brother leader wanapelekwa Addis Ababa for AU summit. Mzee Moi would not agree to that. In a summit private session, he listened to what people are saying about Gaddafi. Aliheshimu yeye kama brother leader, kiongozi mwenzake. But then mzee wrote things that are stuck in my mind. Akasema, he who pays the piper calls the tune. Now, come to think of it. Come to think of it. Ambao wanalipwa sasa kufuruga amani inji yao, ni lazima wamlipe. Because he's calling the tune. He has paid the piper. And this is a matter that is serious, Mheshimiwa Rais. We are not going to do here because you kill by the sword, you die by the sword. It's biblical, as our brother there mentioned. And Mzee Moi would never shed innocent blood. And all those who even try to say kumwahusisha na hiki na kile, it never was true. Never true. Because as his foreign minister, would confide in me sometimes very deeply. Nikaona hii sio mambo ya foreign minister, ni mtoto. That's why I feel now, in conclusion, I consider myself a member of this family. And I want to remind Brother Gideon, when I last came and had lunch, mebaba mbuzi wawili, kamletea mzee. Mzee alikuwa ameningojea kwa sababu kufika kwa mazishi ya baba mzazi, and Wambua ambaye mmemzika last weekend in Boni, mzee's manager wa flower farm, akanileta. In fact, I was treated so well that day. I never seen mzee ordering nipatiwe maua. Which is what happened. And then we had lunch. When time is ripe, I will remind you and our brother Uhuru, because he was not there, what mzee told us. Na hayo, ndio mimi nasema hapa nitangaze, tutafanya kazi na huyu ndugu Gideon Moi. Because hayo yalikuwa mapenzi ya Baba Moi. May God rest his soul in eternal peace. Amen.